Good morning, all of you. Myself, Rishikant Sani. Today, I am taking lecture on fluid mechanics. Okay. In previous lectures, we have studied velocity and acceleration of fluid flow equations. Okay. We know that continuity equation, we know that acceleration equation, we know that velocity is equations. Today, we will see some numericals on velocity and acceleration. Okay. The first question is a fluid flow is given by a fluid flow is given by a fluid flow is given by V equal to h square by I plus y square z minus 2xy z plus y z square k. Prove that it is a case of possible study incompressible fluid flow. Incompressible fluid flow. Calculate the velocity and acceleration. Velocity and acceleration at the point at the point 2, 1, 3. Okay. In this question, the fluid flow is given by V equal to x square yi plus y square zj minus 2xyz plus yz square k. Okay. Okay. Prove that it is case of possible study incompressible fluid flow. That is the first case, first question, and calculate the velocity and acceleration is the second question. Here, two questions are merged. Okay. How can you approach? First of all, we should know where use of the velocity component in x, y, and z direction. So first of all, velocity vector v equal to here given x square by I plus y square z minus 2x y z plus y z square k. Okay. We know that v equal to xi ui v equal to ui plus vj minus plus ubwk. So when compare from this equation, we easily can find out velocity component. When compare from this equation, easily can find out velocity component. Okay. So from the equation we know that u equal to x square y, v equal to y square z, and w equal to minus 2xy z plus
by z square. It is clear? Okay. That is clear? Okay. First of all, we saw the first question possible study incompressible fluid flow. How will know this is case of possible study fluid flow? If this equation will satisfy the continuity equation, if this equation will satisfy the continuity equation, then it will be the case of possible study in compressible flow. Okay. Then first we differentiate du upon dx, then x स्क्वायर y upon dx कितना हो जाएगा यहाँ से 2xy. Similarly, dv upon dy equal to 3 y square z upon dy equal to 2y z. Clear? Similarly, क्या हो जाएगा देखिए 2xy plus 2yz. Okay, we know that given point is given 213. Point is given 213. Okay, point is given 213. Then x is equal to 2, 1, z is equal to 3, which is given. Point is equal to 213. 213 is given. It means x, y, z 213 is given. Put the value of x, y, and z in the equations. Then du upon dx equal to कितना आ जाएगा 2 into 1 4. Similarly 2 into 1 into 3 equal to 6. Similarly minus 2 into 1 plus 2 into 1 into 3. Is clear? Okay. So we know that continuity equation del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z. Put the value of del u, del v, and del x equal to here equal to 0 if summation of all velocity component del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z will becomes 0, then it will case of study possible case of study incompressible fluid flow. Put the value of this 4 plus 6 minus 10 equal to 0. Then 0 equal to 0. It means this equation is satisfying the continuity equation, so it will case of possible study is incompressible fluid flow. अगर यहाँ पे उसको 0, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को. ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल केस ऑफ स्टडी फ्लूइड फ्लो. नेक्स्ट देखते हैं.
So we know that velocity at 2 1 3, velocity at 2 1 3 कितना होगा आपको देखिए, related velocity इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, देन u इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y इक्वल टू 2 स्क्वायर into 1, और v इक्वल टू y स्क्वायर z बराबर 1 into 3, w इक्वल टू minus 2 into 1 into 3 plus 1 into 3 का स्क्वायर. Okay, so to develop this equal to minus 21 minus okay, so put the value into this equation, u 4 का स्क्वायर प्लस v 3 का स्क्वायर प्लस, when solve this equation then value comes 21.587 units, because here no unit is given, because here no units is given, so here written is units, only units is written. Okay, okay. And another question is asking is that acceleration at the point 213, how will approach? It is very important, you should know acceleration, total acceleration component you should know. Acceleration कितना होगा, acceleration 213, the acceleration component ax, ay, az, the acceleration component ax, ay, az, clear है, for study fluid flow. For study fluid flow. Okay, we know that ax equal to u del u upon del x, v del u upon del y, del u upon del z plus del u upon del t. Okay, similarly ay equal to u del v upon del x plus v del v upon del y plus del v upon del z plus del v upon del t, u upon del x plus del t. Clear है? So substituting the value of in this equation. Okay, so we
that first of all we will take this equation. Okay. X equal to u. U is given x square y. Okay. Del u upon del x कितना हो जाएगा? Del u upon del x it means 2xy. It means 2xy. It is completed. देखिए first of all so put the value of this u del u upon del x. U del u upon del x. You know that u equal to x square y. Del u upon del x कितना हो जाएगा? 2xy. Similarly plus v equal to uv y square z ब्रैकेट में del v upon del u upon del y. Del u upon del y मतलब कितना हो जाएगा? x square. Similarly w minus 2xyz minus 2x yz plus y square z. Now del u upon del z. Del u upon del z कोई कंपोनेंट नहीं है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इनटू 0 प्लस 0 क्योंकि टाइम डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं दिया है और del u upon del t भी नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. Again put the value of x, y and z. You know that x, y, z value कितना है? 2, 1, 3. x, y और z value कितनी है? 2, 1 and 3. Is clear? Okay. Put the value of this 2 square into 1 plus 2 into 2 into 1 plus 1 square into 3 2 square minus 0. When this solve, then ax will come okay 4 plus 4 no this is multiple 4 into 4 into 16 plus 12 equal to 28 units. Okay. इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे. ax इक्वल टू कितना होगा? 28 यूनिट्स. सिमिलरली हम लोग सॉल्व क्या करेंगे? ay क्वेश्चन में रहने दे रहा हूँ और हटा दे रहा हूँ. ay अब देखिए y क्या होगा? ay इक्वल टू u x स्क्वायर बाई ब्रैकेट में dv अपॉन dx. dv अपॉन dx x का कोई कंपोनेंट है नहीं इनटू 0 प्लस v कितना है? y स्क्वायर z del v अपॉन del y. del v upon del y means 2yz. Is clear? Plus uv w. w कितना है? minus 2x yz plus yz square and uv w del v upon del y del v upon del z which means y square into y square. Put the value of x, y and z means 2, 1, 3. 2 square into 1 ये 0 हो गया पूरा. ये कितना बचा आपका? 1 square into 3 2 into 1 into 3. इसलिए minus 2 into 1 into 3 plus
1 into 3 square into 1 square कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 18 ओके माइनस कितना होगा 18 माइनस 21 माइनस 3 a y equal to minus 3. It is clear? Similarly, we can find out az. Az मतलब क्या हुआ u del u upon del x plus v del w upon del y plus del w upon del v को फंक्शन इस तरह से जाके इसको जीरो कर दिया है. Okay. Then u is x square by del w upon del x. del w upon del x. x का फंक्शन है इसमें इसका 2yz minus 2yz. Is clear? Plus v y square z w upon del y means 2xz 2x z plus z square. Okay, plus w means 2xy z plus yz square ब्रैकेट में del w upon del z. This means minus 2xy plus minus 2xy minus 2xy minus 2yz 2xy minus 2yz. Put the value of equation this, put the value of this equation. यहाँ से कितना आ जाएगा 2 square into 1 minus 2 into 1 into 3 plus 1 square into 3 minus 2 into 2 into 3 plus 3 square minus 2 into 1 2 into 2 1 into 3 plus 1 into 3 square minus 2 into 2 into 1 minus 2 into 1 into 3. It's clear? When you will solve this, when you solve this, az equal to will come 105 units. az equal to 105 units. So total acceleration a equal to axi plus ayz plus azk. x कितना था 28 I minus 3j plus 105 k. Is clear? Okay. Then total acceleration a equal to कितना हो जाएगा अंडर रूट 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर. तो सॉल्व करिए कितना आएगा 108.71 Okay, this is the
Procedure to solve the velocity and acceleration equation. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी वेक्टर. Velocity vector in a fluid flow is given v equal to 4x cube I minus 10x square by j plus 2tk plus 2tk. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration of a fluid particle at 2.3 and time equal to 1. Okay, we know that v equal to vy plus vj plus wk. Okay, but compare this equation to this equation. U equal to, then u equal to 4x cube, v equal to minus 10 x square y, w equal to 2t. Okay, so put the value of u equal to 2x cube मतलब means क्या हो गया आपका 213 means 4 into 2 cube 32. V equal to minus 10 into 2 का square into 1 minus 40. 2 into 1 2. Okay, so put the value of this quantity v equal to कितना हो गया आपका अंडर रूट u square plus v square plus w square. कितना हो जाएगा यहाँ से 32 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. ओके, कितना हो जाएगा सॉल्व करिए 51.26 यूनिट.
ठीक है, तो सॉल्व करने की कितना जाएगा 51.26 यूनिट्स। ओके, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा एक्सेलरेशन वाला, इसको नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में इसको लगाएंगे। क्लियर है? तो आज के थैंक यू वेरी मच।